Nature is energy. The energy from millions of life forms, all coexisting in constantly evolving patterns and combinations of colors, sounds, shapes, movements. But despite its beauty and diversity, nature is fragile. There is much we have to learn. We are constantly trying to shape nature to suit our needs, but we make mistakes. Mistakes that have far-reaching consequences. Sometimes, these mistakes are only felt by future generations. At the moment when all hope seems to be lost, a helping hand appears out of the darkness and reaches from across the ocean. වෘත්තිය කොයිතැන කැලෑව සම්පූර්ණම ඉතින් මීට පෙර විනාශ වෙලා ගියා. ගස් කැපුවා, ගින්දර ගියා. ගින්දර තියෙනවා වෙලාවකට ලස්සන බලන්නත්. ඒ වාගේ වැඩවලින් සම්පූර්ණම කැලෑව විනාශ වෙලා ගියා. කැලෑව ඇති වුණේ ඕස්ට්‍රේලියානු සංවිධානයේ ලංකාවට ඇවිදින් ලංකාවේ වනරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක එකතු වෙලා කැලෑව ඇව්වා, ආරක්ෂා කෙරුවා, ප්‍රජාවට උදව් කරා, ලිං හදලා දුන්නා, ජල ටැංකි බැඳලා දුන්නා. ඒ වාගේ සෑහෙන ප්‍රයෝජනයක් ඇති වුණා. දෙදස් 3 වර්ෂයේ තමයි ඇත්තටම මේ ව්‍යාපෘතිය අපේ ගමට ආවේ. මෙතනට එනකොට පරණ පින්තූර දැක්කත් ඔයාලට පෙනේ මේ කැලේ සම්පූර්ණයෙන් ගින්දර ගහලා ගල් ටික විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ලොකු තරදනයක් වෙනවා පරිසරය පැත්තටත්. ගමේ වගාවට අවශ්‍ය වතුර ප්‍රමාණය අඩු වුණා. ඉතින් මේ ශ්‍රී ලංකා ඕස්ට්‍රේලියානු ව්‍යාපෘතිය එන වෙලාවේ 2003 වර්ෂයේ තමයි ව්‍යාපෘතිය අපේ ගමට ආවේ. මේ ගින්දර නැවැත්වීම ඉතාමත් අපහසු වුණා. උදාහරණයක් කියනවා නම් දැන් මේ ගින්දර නවත්ත ගන්න ක්‍රමයක් නැතුව තියෙනකොට ජීව වැටියක් විවිධ වැඩසටහන් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. ළමා වැඩසටහන්, ළමා සමාජ, ඒතර පැල සිටුවීමේ ළමා ව්‍යාපෘති, ඒතර ඉස්කෝලවල දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපෘති. ඒක නිසා අපි මුලින්ම යෝජනා කරා අපි ඉස්සෙල්ලා මේ පරිසරය හදන්න ඕන. ඒ අනුව අපි යෝජනා කරා අපිට පුළුවන් නම් ශ්‍රීමා බෝධියේ අංකුරයක් ගෙනල්ලා මෙහෙ පැල කරන්න. මේ වගේ අලුත් සංකල්ප උඟක් ගෙනල්ලා අපි සනිකර්ම ප්‍රජාව සජීවීකරණය කරා.
2004 පටන් ගත්තේ වගාව 2010 2013 අපිට ඒ තුනී කරන්න සිද්ධ වුණා. දැන් ඊළඟ තව අවුරුදු 9කින් ආයෙ නැවත වතාවක් තුනී කරනකොට මට ලක්ෂ ගානකින් මේවර මුදල් ගන්න පුළුවන් කියන බලාපොරොත්තු හැඟීම අපේ තියෙනවා. අපි වැඩිහිටියන් හැටියට මේ මොහොතේදී මම ලොකු සතුටක් ලබනවා. ඒ සතුට තමයි අපි හෙට මැරුණත් කමන්නේ අපේ දරුවන්ගේ අනාගතයට ලක්ෂ ගාණක් නෙවෙයි කෝටි ගාණක වගේ වටිනාකමක් ඇති ප්‍රජා වන සහභාගිත්වය පටන් ගන්න තේක මොකද ඒකේ වන වගා විතරක් නෙමෙයි අනිත් පැත්ත තියෙනවා ප්‍රජාවගේ ආර්ථික තත්ත්වය උසස් කිරීම. ඒ ප්‍රජාවගේ ආර්ථික තත්ත්වය උසස් කිරීම යටතේ මේ ගමේ අද මං හිතන්නේ දුප්පත් කියන අය නැති තරම්. වන වගාවලදී ව්‍යාපෘතියෙන් අපිට දීමනාවක් දුන්නා. දවසේ කුලියක් කියමුකෝ. ඒකේ අපි 125ක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතිරි කරන්න පුරුදු වුණා. The local community in Vavuniya's North Division of the Northern Province started to resettle after the conflict in 2010. So most of these women were female-headed households. In other words, they had lost their husbands during the conflict. This particular project helped them to grow red lady papaya in their own yards. நான் 400 பப்பாசி வச்சிருக்கிறேன், ஒரு ஏக்கருக்கு வச்சிருக்கிறேன். அதை விட ஒரு மாதத்தில் 30,000 ரூபாய் எங்களோட பப்பாசியால் எனக்கு வருமானம் கிடைக்குது. அதோட பிள்ளைகளையும் நான் படிப்பிச்சேன் நான் ஏழு படிப்பிச்சது 3 பேரையும் ஏழு படிப்பிச்சாது. ஒரு ஆள் 8ஆம் ஆண்டு படிக்குது. நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம். நல்ல வீடு எல்லாம் கட்டி மாவுளை எல்லாம் பதிச்சு லெவல் சீட் எல்லாம் அடித்து நல்ல நிம்மதியாக வாழ்கிறோம் வீட்டில். The local growers started to grow red lady papaya in this division, and later on we formed them into a registered cooperative society. This particular joint venture has 60% of the share owned by the local community, which is the cooperative, and the 40% shared by the CR Export Private Limited, which is a private company based in Colombo.
In this case, it's a good example of a model between a business in the south and the business in the north owned by the people. ஆஸ்திரேலியா நிறுவன நிதியுதவியுடன் ஐஎல் நிறுவனத்தால் எங்களோட பிரதேசத்துக்கு இந்த போட் யார்ட் வந்தது. இந்த தொழில்நுட்பமான வேலையை பெண்கள் செய்யணும். 3 பெண்கள் இந்த யார்ட்டில் செய்யணும். இதுவரை 150 போட்டுகள் செய்திருக்கிறோம். செய்து எங்களுடைய கடற்தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறோம். குறைஞ்ச விலையிலும் போக்குவரத்து வந்து குறைவாகவும் எங்களுடைய குடும்பத்தின் வாழ்வாதாரத்தையும் உயர்த்தக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. The Australian government's partnership with the ILO has empowered fishing communities to get directly involved in the improvement of the blue salmon crab fishery in partnership with the seafood companies as well as the government of Sri Lanka. நாங்கள் சங்கம் ஒரு கம்யூனிட்டியாக சேர்ந்து தான் ஒரு திட்டங்களை போட்டு இந்த மக்களை எப்படி செய்யலாம் இந்த மாதிரி அபிவிருத்தியை நோக்கி போகலாம். அந்த இடத்துல எங்கள் மக்கள் சொன்னாங்க நாங்கள் ரொம்ப சேர்ந்து ஏதாவது பிஸ்னஸ் ஒன்று செய்வோம். தொழிலாளிகள் எந்த நேரம் ஓன் பிஸ்னஸ் மாதிரி எந்த நேரமே போய் வராங்க. அது ஒரு எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம். காலத்தில் வந்து இதை தொடர்ந்து இவங்கள் செய்து நல்லாவே செய்து போகும்போது எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு ஒரு சுத்தமான இருக்குன்றது எங்களுடைய அந்த செயல்பாட்டில் தெரியும். This has done is create new sources of income for blue salmon crab fishermen, as well as new opportunities for employment in the processing sector and new lines of profit for Sri Lankan seafood companies. குடும்பத்தின் எதிர்காலத்தின்படி நிறைய பேர் இங்கே இருந்து நல்ல வேலை கிடைச்சிருக்கு. இந்த நிறைய பேருக்கு வேலை இல்லாமல் தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு. மற்றும்படி கணவனால் கைவிடப்பட்டவங்களும் நிறைய பேர் இங்கே வேலை செய்கிறாங்க. மற்றது கஷ்டப்பட்டவங்க நிறைய தாய் தகப்பன் இழந்தவங்க, தாய் தகப்பன் இல்லாதவங்க, அநாத பிள்ளைகள் கூட இங்கே நின்று நிறைய பேர் வேலை செய்கிறாங்க. வேலை கிடைச்சி நாங்கள் எதிர்காலத்திற்காக பேங்க் வழியெல்லாம் நிறைய பணம் கைப்படுறாங்க. Well, if we're able to achieve a sustainably sourced seafood product, that will gain access to new markets in America, in Europe and in Australia for higher value crab products, which in turn will give more profits to seafood companies, which in turn should give higher prices to the fishermen harvesting the crabs. This story is about how knowledge breaks barriers
not only between people and nature, but between people and people. From an uncertain past to a sustainable future. Australian aid has helped Sri Lanka yield boundless benefits that has brought hope, given strength, and restored balance. කළ සේවයට තුති මල් මෙහි පුද දෙන්නා